Mamemfa akonya iso na mentia mu nyinaa. Megye di sɛ obiara ho yɛ. Aya na ɛyɛ m'ani gye sɛ abribia no. Menim obehyia na yɛatwetwe nkɔmmɔ esua deɛ kakra. Na anɔpa yi ɛnsɛda anyɛ adesua ɛyɛ futuo ɛna mepɛ sɛ mede ma yɛn nyinaa ɛwɔ platform yi so. Ti sɛ nsaka futuo yi na ɔbɔ mmɔden sɛ nsɛm a meka wɔ mu no wobɛhwɛ ne yie na watie n'asopɛm. Sanse to da bi a yɛretumi fi yɛn ho ɛwɔ nneɛma bebree ho. Na sɛnea ɔbra ne tie no sɛ wanya futufuo bi a at every point in time ɔbɛ guide you all the way through you are bound to make several mistakes, and in the end, it will be disastrous. Now, one of such things, and I'm a person, me too nyinaa for ɛwɔ ho. Aya na me person me ka yɛn kasa twi Ghanaian language, isan say, and sa me ka yɛn nyinaa yɛbɛte ase yie. Brɔfo no deɛ bɛto yɛn. Ɛgya kwasi broni ada romani nyinaa esua nti yɛkurom deɛ no na aya na me feel say ɛbɛboa ma yɛnkitaw die no ayɛ kama. Na I have just indicated say adom sɛ de adom ɛdom wa ana adom bi ɛbɛsua wa ɛsɛ sɛ ɔyɛ hwɛ yie na wentiatia adom so. Don't abuse grace or do not take grace for granted. Asɛm ni nyinaa ne sɛn yi me the scripture reference ɛto platform ne so ɛyɛ Genesis chapter number 49 verse number 8 to number 10. Ɛhɔnom na Jacob ɔba bɛkɔ ne nkra akyi no obiwuo no ɔfrɛ ne ma ne nyinaa ɛna ɔka ne yɛbɛsi bra wawu ne wu akyi ne yɛbɛtoto wɔm ne yɛba bɛsi ɛwɔ mabrabɔ mu ɔka kyerɛ wɔm. Na ɔfrɛ Juda ana ɔsase fi Ruben so ɛde bɛsi Simon ne Lewi ɛna ɔba Juda so. Nti ɔba Juda so no ɛna ɔka kyerɛ Juda sɛ ahempoma mfiri ne nsa. Mepɛ sɛ me summarize ɛhɔ no pɛ ne hia me. The scepter shall not depart from Judah. Ahempoma mfiri Juda nsa. Na Juda na ne nuanom ba bɛkoto no ɔmbɛyi na yɛ. It in other words no say about the country Israel and the whole of Israel abusua adidie yɛ pɛ ɔhene ɛwɔ emu a ɛsɛ sɛ yɛyi efiri ɛyɛ the Jews ɛyɛ Juda abusua. Eti Juda abusua no sɛ wonfiri mu a wontumi medi adeɛ according to nsɛm a Jacob ɛkan yɛ. Na sɛ wo follow nsɛm a Jacob kan yɛ ɛne neɛ ɛwɔ kyerɛsɛm no na kyerɛ sɛ Jacob nsɛm a ɔkan ne nyinaa ɛbɛm pɛpɛɛpɛ. Ne saa ne sɛ Yesu Kristo ɛyɛ Juda busuam no firi ba. David ɛyɛ Juda busuam no firi ba. Nti David ahenni na Nyame twa so Solomon abrɛ so no ɛno na Kristo Yesu ɛba bɛtoa so. Na ade nti na makwa kofa saa asɛm wei aba. Deɛ tie ne sɛ ɔman Israel wɔn firi nkoasom mu ɛbɛsettle yɛ no. The first prophet odiifo Nyame yi no ɛyɛ Samuel. It is Samuel ɛne Onyankopɔn ɛna ne di ɔman Israel so. Mepɛ sɛ otie afutuo yi paa. Samuel, odiifo Samuel, na ɔsan yɛ temuafo judge. Ɔne Awurade ɛna ne di ɔman Israel so. Eti no Samuel was the mouthpiece ɔyɛ Nyankopɔn ne kasamafo. Ɛna Awurade na ɛyɛ Israelfoɔ so hene. Eti the Lord himself was a king over Israel. Eti ɔne Samuel na administer the affairs of Israel. Adeɛ biara Nyame pɛ sɛ ɔyɛ ma ɔman no na wafa Samuel so de aba. Na adeɛ na Onyankopɔn yɛ ne sɛ saa bere no onipa yɛ bɔne a yɛnni bɔnefakyɛ biara ɛsɛ sɛ okum. Pɛ sɛ ɔtie adeɛ no yie paa. Eti mmara no bi da hɔ sɛ ɛmmɔ adwaman. Wobɔ adwaman a na Nyame akum. Ɛmmɔ koro no wobɔ koro no a na yɛkum.
So can Hebrew for woman. It's here a year edu. Nintiti moa a year. But let me check the reference. 10 Hebrews chapter number 10 verse 29. Mamensa see free 28. 28 in here me. Hebrews 10:28. Hebrew for mano iti yedu ni titeme ye aduonu nwotwe. O say se obi ton Mose mra okwati mobruhunu jina adansefo beenu ana basa enum asem su ewu. Sabre na nyame edi oman Israel so hen no. Emra na odima Mose to ho ma oman no. So bi bu emra no so a osi okwati mobruhu na chese mobruhu bi ni ho ehumobru ni ho. Once a wabu mra no so no esese yikun na de ebesie ni se wo mo bepe adansefo mienu anamiensa a yebeti o agye atum se ampa nipa no waye saa bone wi ehwa na yakun unni akonya bia se ode besa kira wadwen na obepa che se momma me second chance na menye saa de we biu eti ebra na nyame di o man Israel so no. This was the system na nyame kipu. Okay, na edru baby no o man Israel hu say amanaman a etwa omho asia enkura etwa omho asia no ubia ewo hen asimpu so oman timamuni bi ye bone a ye frɛ no ahemfie ne ye dinasɛm ne ye boanofo ne ya twenaso ye nkuno. Israel fu hu saa de se ekoso amanaman mu no enom ye omadwen say saa de a omo be rejected the current king and the current administration omo keep no no so apehe eti omo di dwan odinfo Samuel say omo mo ahe. You know how the story goes. The kusi ya ne say nyame ma Samuel ede ohe si Israel for so na ahanom na mepese metwe adwen si so ohe odi kan obedi Israel man so no na ye Saul, King Saul. Saul ebusuan wo frim eye Benjamin ebusuan o ye Benjamite. Eti Benjamin ni ena oba bedi ade ba kai se di adidie wono ewo Israel memu eye Juda ebusuan. Eti se wo bi be abedi ade no free Juda ebusuan mu de na chese adidie ni no. Eti so ohin na oba be ye no eyo manfo no na presenting no to Samuel say this is the person we want as a king. When in the pa ye pese ubidi yenso. When in the pa ye pe no ohene. Sini hema ye. Ena nyame so gitum. Ena ka kire so Samuel say sra ne ngo fanisi akonya no so ma wo. Eti so ohene no obeye ye no it was by grace. Adum bi keke by chance. Akonya bi ne bae no bidi ade. If you say there is nowhere according to the words of Jacob no esese obi a oye Benjamin ni bedi ade yese ahempoma emfri Juda nsemo ono na ne nuanom bi na ye akoto no. It is ye obi oba bedi ade a it is not the family of Benjamin, it is not the tribe of Benjamin, it should be the tribe of Judah. But somehow Saul became king of Israel. Akunye bi, bribi adum bi, ene ma Saul, ibinya akunya no. Na wunim, Saul sase ni Nyankopon nanteye, but iduru mfimfin baabi no, na wasasiye, ye twitwi, oni nyame ntem, nyame kasa ma wontie, nyame kasa onna, nyame kasa onyesi, na fei, nyame ye na dwe so okay. Wo krampo na ya dumbi keke na obedi ade. Ma me so hwe the very last time. Enti ko kru na ye friend Amalek no. Ko na ko sei kru no. Kokun wom se bibia wom emfa hwe mfrim. Samo beka ya saa kru a ye friend Amalek yi. Tama Israel fo free Mizrim e kobo sasase so no.
womu belay ambush on Israel. Saadi no mo ye no. Ama Nyankopon ka kire Moses say Oma Joshua entrumu breso sem the book of Chronicles. Ento ho because one day saadi na Amalek for ye no Awurade betwe maso. Eti eye kin Saul abreso ene nyame bre o seto woni so say obedi so na obepane se o man no. Eti he entrusted Saul with that assignment say wonko. Saul koya ukumbi enu jebi enu dibi by according to Saul no say nipa no ne kan say edom ko ne kan say that means he listened to the voice of humanity otie die nipa eka esen die Awurade ka. Peter nso say esese itie die Onyankopon ka sene die nipa ye den eka. Epese odi enkomo nechi because me de ba be si baby. That is why I'm creating the foundation. Iti no so saade no ye no Nyankopon bufuyi eno frɛ Samuel ka kire ne sɛ akoa na mode ne kosi so hene no hwese masɛm a meka kire no wabuso no wani me nhyehyɛ so eno nti ene de ma reject Samuel ma reject Saul na me yi me honhom mefiri ne so ɛna afei ɔfrɛ Samuel sɛ ɔnko Jesse fie obi wo a opese oba bedi ade Jesse fie so Juda busuam. That means afei de adidie no eba beko baabi a ɛseso mu di ade empanifo say di ade wo no no di enye de kom de no eti se meme no aduane na medidi na wo beto se medidi na meto nsa frɛ so bra bedi aduane ni bia. The fact say wo ba bedi aduane ni bi ne nkyere se aduane no ɛwɔ wo eya kwenye bi na mede ama wo se bra bedi aduane ni bi saa pepepe na adom atie ye can grace the grace of God saa pepepe na tie me de menim di nti a Awurade se me fa se futui ema yen because bia na mumu bi you may have issues with the content of grace na Saul nyame reject no omaye kosra David enwo ene yesi David ehene eso na Saul da so te akonya so ne nuanom ye hwade Saul nante oni Awurade be nante ye no die nti a wantumi ani Nyankopon hyehyɛ so ne sɛ ahini na obedi ye no ne ni no wanye ho adwuma wa mre eyomanfo no ne push no onto the throne. He didn't struggle for it. He didn't fight for it. He didn't work for it. It was by chance. And at the ABA wubenya no by chance, no. If you are not careful, you will misuse it or abuse it. Sikano, adumbi no nyai, by chance eno nye sika. Iti no onhu sika so obedi no rough, obedi nkwasi adie. Aware no, adumbi keke no wari, inti hwese ni otriti ni kunu na otriti ne yire. Ebi kura beko abusuanim kura no abusuanim na nsese wo kura no ware na Nyankopon aye wadom na otumi nya ware a ababaawa hwede woye bema hwede woye abusuanu kura bi anka na yedi ni ho ebi kura nanka ade efre ni sikanya ebi ni ho adom bi by chance na wo waba benyeska obenyeska hwede odi nipa ye ofe nipa nya hwe otietie nipa fa hodie so onmu nipa because wenyesika ye mu bebre life na ye live no. We think who we are and what we are today no. It is because we worked for it and we struggled for it. I tell you, it is not the case. School awokoye eyewa na abo modin sunyade. It is certificate no. Obi ntumi nyi influence and because you worked for your certificate. Okay? Ejuma no wa na oye application call interview near file. So you have the right to work. Nobody can infringe on your fundamental human right. That's okay. But your life, you didn't work for it. 2018 isas ye enipa ewu. Womo etina kem ti se ne wo tina kem kobaye. Bebre na ne kunya kwenhie wuyi. Eti se woti ase a eyadom bi eye by chance. Adom ne na nyamedi adom na wo ti ase. Eti emfa wanwanwo eni akokuti isem enkasa oboso asem emfa nipa nyentumago saade ni bi na so ye ya awiye no because we hu ni say adom bi na adom no ti wantumi ahweso yi
He just took the grace for granted. He took it for granted. He abused it. And that is one thing about God. When you abuse grace, if you do not take grace serious, so the bibi dumo, na wo wa hwesu yi, na wanye ahweyi wo obrabo ne nante ne benantia. Adom na wo de dom na no obegina adom no so asɛe, obegina adom no so destroy your life. Because you only attain what you got by grace. It is not your works. It is not your intelligence. Obi no obetumi aka kire me sasa asi so no no ana ho odin na ne bodin bo ne maneti ase. You can work for your money, that's okay. But you cannot work for your life. Because the breath of air, it is by grace and now that's ukurem. Someone died, you are not more than the person who sins any pano. That is the issue I'm trying to bring forward. It, at the end of the day, Saul abused and took that grace for granted. But when Bonia Saul young fan compare Bonia David David oyedudani sebusienum no free womo so na didie wo ahempoma free won sa eti ebra David bedi ade hwese David afọ obi yere ene nada ahye ne nyinsen ne waku ni ku aka ho David pa nyame chewa de nyame de achemo emumuye ati sei he had a remorseful heart edru baby ne say Saul pa chewo ba nyame antie Saul apologized pa chewo. Initially, in the no year, no, not on shifty blame. He didn't want to accept his mistake. But at the latter part, Saul became sorry. And he apologized, but God never forgave him. Nyami amfancheno. Oyi ne hum free so, oyi adom ne free so, or my most ready free so. But David, esa said the idea wonu no dienti, or pache ne nyame dia cheno. Although he punished him, but God declared that David is a man of my heart. David, you nipa ochema koma ho. Okay? Me no ka say, Yesu Kristo, so sane na ni onyemu a, David akunya so, na hini Yesu na oba betwa. Enuanom, mema, mepese mo tie saa die weye. Ebia na wo no Nyankopon ye wadom. Wadru baabi e wabrabom. Baabi a wadu no. Say it took your own energy or ability, or it took your intelligence or your smartness together. It is by grace. It is by grace. So when you biribia, who say by grace, because somebody struggled, somebody put in a lot of effort. When to nye the wu it is a ne wu saka who say ya dumbi. Saa dom no se wan hwesu yiye nyame begina saa dom no so asɛ wabrabo amane aba betu Kristofo nyina eye saa de we adom no because of grace we have taken things for granted. We do as it pleases us. Die ye pe ene ye die kondo ene ye adom no amanipa aba be ye bone etie Awurade adom no amanipa live reckless lives. You talk to them about sin and they say, we live under the grace. You never wait for Jesus Christ. Adumbi na nyamedine dum yen. Eti Kristo Yesu na radine na dum yen no. Wono no sabre na nyamedi eyo he no. Obi ye bone a yekwati Mose mmara so. Yekwati mobrohu ejina dansefuo mienu ana baasa enum asem so ne yekumu. Ba Yesu ba ye no. Ode na dum yen. It your baby say, Adiana we ya nanke sese nyame no onku because of Christo nti. Nemu wama akonya say, sesa free ho, na saa owu no wenku. Afedi Yesu baya. A Christo for say, because of the presence of grace, we shall continue to remain in sin. Paul also say, Adom ninti, yenko sontena bonimo ana. And he answered no. But the point I'm trying to lay here is ne say, yengu bebre na yababidi Awurade echi no. Baby a obrade yenko no. We seem to forget ourselves and sometimes we become boastful of what we have and what we don't have. We become very boastful. Yet the one way you. Amen nipa bebre akawari amo mawari ase. Because we want to say a nipa bebre gusu bompa ye gumpa basi esu frɛ Awurade se Awurade bue kwan ma menya ware.
Once when you are in be, by grace you've gotten your marriage, but look at what you're doing. Ubi egusu bompa ye bese 10 years, 5 years ni, ubi eni abreve share juma, or pejuma ye wonye bi. Nyankopon ye wadom ama wonye juma ni bi ya, look at your attitude. Shenya woye we juma mo. Look at the way you are handling the person. And you be no tu kwanya okoba will be apply visa ewo UK embassy, American embassy, Canadian embassy, Italian embassy, all the embassies or pay even South African visa crowd ye tu kwan keke wonya da bia wo kwa na bounce no adom bi ena wo nsa kan wo de na wakwa kwatena manone ena nyame ye wadom na wonya bibi ye na ska kakra bounce em e ma ne nye wadwen se osin obi enipa bebre wo tu kwan kwa manone a ahomaso ahantan subamboni afi wo muni nua kan nani onfe dipa nya hwe me pese me kai wo say it is by grace, the same grace a nyame di peja wo do koduru ho no, he can bring you down. I have seen people rise and I've seen people fall. I have seen people who were very wealthy, but at the time we move free assassination, they even went for a loan to buy their coffin to bury them. Life is not straight as you think. It is full of twists and turns. It is a naso when him say, I adum bi na adum no, and ko be very careful with the work with God. We hu akunye nyame de man no, or abuse no, he took it for granted. David, although sinned, but he never took it for granted. The person who who ye. Share your friend is saying Solomon, look at baby a Solomon freeba. Sa mami ya best ya David ne boy dwamanya okun ni kun no. Sa mami ne ba ne second born ni Solomon no. First born ni di nyame de yare bo akwada no mane wi. But the second born ni Solomon. Hwe se onyankopon aka ne ho ntam se oba Solomon eni bidi wade uwati. Me wana David wo mampanifo wo ho ankese so omye de omdi na ade. So obeka ya David bo akokrampo no. Ne ba pani baako ekosi ne ho ade e de ne ho be ye ohe. Ansa na later David eba besi Solomon he ene agi Solomon tum. Eti baby a Solomon free ban esese ohunu say grace bi ahuno because ono ankasa na wusu baby o free by the background no, it is not right. Enye oba wo papa ne bo adwaman ne nyame twe na so ne aba be wo second born wo na nyame se oba be di ade. Solomon sasiye na odo Awurade oni nyame nante yasasiye o wo ba afodie nyame mani nyansa nimdie ahodie afei epoye etifi anafo. Solomon begidin, the wisest person ever lived on earth and will ever be. Afei Solomon eduru baby no ade nyame se ma ne nye na oye Hittite for Jebusite for Perisite for sama nyina menko ware bi na ko ware wo mo a ombeda ne wakoma afri me ho ehonum na Solomon ko ware o se maase waware baako waware mienu nani ba no 300 no waware wom wasase atwem na 700 1000 afei na Solomon wasase ye no mo nsa ne maame tumi ti Solomon trense meba tie mense mfase wakoma no wahunu nyansa ense wo he se wo no mo nsa den ne maame tu no foot wan fa foot bia Solomon wura fi baby ofri ba afei eduru baby a Solomon wo anyankopon ma wo si Jerusalem asolidan David na nanka obesi ena nyame se mema unsi mema oba Solomon na ba besi papa eto ni manyina egu ho ma obesi Solomon Jerusalem asoridan ya obesi ye no afei anwanwade e bai abramo consecrate dan no even by the touch of the wall obi wo problem a na solve me no ka say people travel from all walks of life and go to Jerusalem to find that piece of wall of the temple Solomon built. And records have it that all those who visit the place and come back, they have their prayers answered. Afei du baby a Solomon obana abosomfu egura na wabubu dan no wasi dan papa e de amakomfo no na de ntwene agum abosom dan e na afei de Solomon osisi. Solomon wiye he baby okowu dai abosomfi. He took grace for granted. I want to remind all of us on the platform, no matter who you are or what you represent, you are not better than anybody on this earth. Mema munti masima supen.
Ade bia won saka no huni sɛ yadom. Me anka me nam hefa. Se me fo Onyankopɔn te asefo na asɛm a no de no honhom akyerɛkyerɛ me. Anka me nam hefa. Saa dumi a me kuroi anka me nam hefa ekonya. Sika ntumi ntɔ, ontumi nye ho adwuma. Bible school ntumi fa mawo. Agye nyame no a. Ntumi ye very careful. I cannot abuse it. Even if I want to deep, even if I want to exploit, even if I want to lie, I cannot because I adom bi. Na se man hwe adom ni so yi a nyame obigina sa adom no so dey destroy my life. There are many people who have come into ministry, they took that grace for granted. Mumu ebi wo ho a nyame from no kuremu or the adom no dwumo no kur, but e do baby no e gama mo kwase abra ensanom akohwie apo azan wan hwe adom ni so yi. And the Christo, Yamibufu no o destroy no. It in the way no na kodania maninya. Adoma chedi and Yamedia Mounty. And yom kakra utimi 20. Dibia kakra nyamia domna ne sakenti. Omfa wo bia nyahwe wa braboimu. Anopei menkasa nkwachiri. Me gidi said ya mepesa me kan wate ase. You nipa bibiri wo ho a nyame dom but oma mu. They took the grace for granted. At the end of the day, it destroyed them. Jesus Christ is our grace. It is the entire yeni Christo enamono, yeni erade namono, and because of Christo, because of Christ, Yesu nti eni etumini erade nante. Yesu nti eni etumini erade din komo. Yesu nti ni etumi bo erade mpaye. Enye Christo anka yentumini nyame nyehwe. And so esan say Yesu Christo ni yede ne dom yenti no. Yemu bibiri look at our lifestyles. Yetiason them some bodwaman. Tiason them. Bema one no onye no ho ade. Adom no. Eso enye Yesu a ka yekum didedidedida. Adom no a. Bema one ni da onye no ho ade. Oba one ni ti onye no ho ade. Okay? One ni twempena. One ni bodwaman. Abortion no tim, konkonsan wo tim, boni bia wo tim. In the name of grace. Now grace has become a license for sin. The mechire chiremo, the nyamena mesoda na di. Adisuya hodo a eba ni nyina no. Se manfa sefutu we ama ebeduru bribe no, ebeya o se eye bayi anahunhumfi ene destroy wo. Enso na ye wo ena wanhwe adom ni so yi. Uku na wonya no eye adom. Oyira wonya no eye adom. Adwuma wonya eye adom. Ka wonya atwi eye adom. Efi a wonya tim eye adom. Obi epe baby di nitia to unya aduane a wonya di eyadom apomudi a wukura eyadom eti adom die ebedom wa. You're very careful. You're very dangerous. Me mfa ne say me am no ka say mama o baby atna ma anye o rent light bill me ma wuntua water bill me ma wuntua. In fact masade me baba ama ye ma anye nitria de ma anye hwe me se fa no ware no me wafuo da ho. Mesa ma wo kofa duane firim edidi bibia ma ye ni free di amount ususu say me a mede sane ma wo nyina amount free no so wo ye boniti ya me a ede be ne besi. Think about it. Mesa de wako square one if say me chire mu chire nipa say ma ye sane ma wo nyina amount e na wo wa ye mesa abone na obi enu obeti wasem ombeka so ye nipa boni ni yebebu akumfo eti enye me nwanwa. Say, because of this grace, a lot of people are going to perish. I'll plead with you, children of God. Dear Weduno Eyadom, value it. Don't abuse it. Have a great week. And God bless.